Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis honoré de modérer cette table ronde aujourd'hui. Mais avant de donner la parole à nos panélistes, permettez-moi d'intervenir sur le thème « Le rôle de la foi et de l'éducation fondée sur les valeurs dans le bien-être des jeunes ». C'est le thème de notre table ronde ce matin. Parlons de foi. En tant que chrétien, je suis convaincu que le bien-être véritable ne se limite pas à une émotion passagère, ni à la poursuite d'un idéal de bonheur immédiat, mais que le bien-être véritable se construit dans un cadre de sens, d'engagement et de foi. J'ai la certitude que la foi en Dieu n'est pas une option parmi d'autres pour aller bien. Elle est une source profonde de paix, de joie et de force intérieure, surtout dans un monde qui laisse tant de jeunes perdus, blessés ou épuisés. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, le mal-être des jeunes est un cri silencieux. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes souffrent intérieurement souvent, sans pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Les sources de ce mal-être sont nombreuses. Une perte de sens dans un monde où tout est relatif, où les repères moraux et spirituels s'effacent. Une pression énorme pour réussir, être performant, paraître parfait sur les réseaux sociaux. L'isolement numérique qui donne l'illusion d'être connecté, mais souvent prive de vraies relations humaines, des blessures familiales, des conflits ou un manque d'écoute et d'amour inconditionnel, une peur, un vide spirituel, une absence de transcendance qui laisse l'âme affamée de vérité, de lumière et d'espérance. En bref, le mal-être des jeunes est le fruit de la société de consommation où l'idéologie du désir et la permissivité dans tous les domaines règnent en maître. En effet, nous vivons dans une société qui nous pousse souvent à croire que le bonheur est un but à atteindre, l'assouvissement du désir. Que le bonheur est une sorte de destination lointaine, réussir, posséder, plaire, jouir. Or, dans la vision chrétienne, le bonheur n'est pas la finalité suprême, mais un fruit, le fruit d'une vie alignée avec le bien, la vérité et l'amour. Excellences, Mesdames et Messieurs, le bonheur se construit consciemment, par nos choix, par la manière dont nous décidons de voir le monde, de traverser les épreuves, de servir les autres. Il ne tombe pas du ciel, il se cultive. Et cette culture intérieure est justement le rôle d'une éducation fondée sur la foi et les valeurs. La foi propose aux jeunes une boussole intérieure. Elle ne nie pas les difficultés de la vie, mais elle les éclaire. En effet, la foi enseigne que même dans l'épreuve, la joie est possible. Permettez-moi de citer l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, qui écrit cette parole étonnante. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Il ne dit pas soyez joyeux seulement quand tout va bien, mais soyez toujours joyeux
peu importe les circonstances. Cela ne veut pas dire nier la douleur ou les larmes, mais cela nous appelle à choisir la joie comme une disposition du cœur, comme un acte de foi, comme un pilier de vie. Et c'est cela que l'éducation fondée sur des valeurs peut transmettre. Une capacité à se réjouir même au milieu des tempêtes, à trouver la lumière dans l'obscurité, à bâtir sa vie non sur l'illusion de plaisir fugace, mais sur la solidité de l'amour, de la compassion, du pardon et du service. Toute éducation fondée sur des valeurs humaines et spirituelles ne vise pas seulement à transmettre des savoirs. Elle enseigne aux jeunes à connaître leur dignité, non pas parce qu'ils réussissent, mais parce qu'ils sont aimés de Dieu. À servir les autres et à découvrir que le bonheur passe par le don de soi. À pardonner, espérer et se relever, même après des blessures ou des échecs. À cultiver intérieurement la paix et la joie, et non pas à les chercher dans ce qui brille à l'extérieur. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, en résumé, le bonheur n'est pas un but de la vie, mais un moyen pour vivre abondamment. Et c'est précisément dans la foi vivante et l'éducation enracinée dans des valeurs profondes et universelles que les jeunes peuvent trouver les ressources intérieures pour devenir heureux de manière durable. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'ils ont appris à avoir une attitude positive et à se réjouir en toutes choses. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans la réussite ou les plaisirs éphémères. Le vrai bonheur se construit consciemment, jour après jour, dans le lien avec Dieu, le lien avec les autres et le lien avec soi-même. Ainsi, la foi et les valeurs ne sont pas des ornements du bien-être, mais des fondations. Elles permettent aux jeunes de traverser les tempêtes sans sombrer et même d'en sortir plus forts, plus humains, plus lumineux. C'est pourquoi, en tant qu'adultes, en tant qu'éducateurs, nous avons la responsabilité de montrer le chemin, de transmettre cette lumière, de réveiller cette joie et de témoigner qu'il est possible d'être heureux autrement. Merci de votre attention. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons parler du rôle de la foi dans l'éducation pour la promotion du bien-être des jeunes. Et comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, j'ai l'immense plaisir de donner la parole à Monseigneur Éric Sobekidi, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO. Monseigneur, à vous la parole. Excellences, chers amis, je voudrais à mon tour remercier la délégation permanente du Royaume de Thaïlande auprès de l'UNESCO
l'Organisation mondiale des bouddhistes et l'Association des amis du Master Shin ainsi que toutes les ONG co-organisatrices pour la belle initiative de cette conférence internationale sur le thème de l'éducation pour le bien-être. Yves Boulevin, un formateur en relations humaines, a écrit un livre intitulé « 100 chemins pour trouver la paix ». Il a écrit un autre livre intitulé « 100 chemins pour être heureux ». J'ai mentionné ces deux livres juste pour souligner la corrélation dynamique qui existe entre le bien-être et la paix. C'est aussi le lien qui est ce lien aussi souligné par Thomas Dansembourg, un psychologue et passionné de communication non violente. Il estime que l'homme est violent lorsqu'il est frustré, mais lorsqu'il est heureux, il développe tous ses potentiels. Travailler au bien-être et au bonheur de tous est le juste chemin pour une paix durable et inclusive, pour sortir de la seule logique de compétition, de rapport de force, de volonté d'hégémonie, d'exclusion, d'indifférence, avec les inégalités qui nous maintiennent souvent dans le cercle vicieux de la violence. L'éducation basée sur la foi et sur de solides valeurs culturelles, morales, religieuses et spirituelles peut-elle contribuer au vrai bonheur de la jeunesse et de toute personne humaine? C'est là la question qui nous est posée pour ce panel de ce matin. Pour y répondre, je vais d'abord partir de quelques études sociologiques qui attestent l'impact positif de la pratique religieuse sur le bien-être. Je vous parlerai ensuite d'une femme de notre temps qui a investi toute sa vie au service du bien-être de ses semblables, Mère Teresa de Calcutta. Le premier point, les recherches sociologiques. Plusieurs spécialistes en sciences sociales ont réalisé des sondages et des études sur des personnes de différents pays. Je ne voudrais pas mentionner toutes les études, mais je veux me limiter à un seul. Il s'agit de l'initiative dénommée Étude mondiale sur l'épanouissement, une étude réalisée sur 5 ans et qui a consulté plus de 200 000 personnes, organisée par l'Université de Harvard. Et selon les résultats de l'enquête, ceux qui pratiquent une religion ont un score de bien-être beaucoup plus élevé. Et le score est encore plus élevé chez ceux qui participent au moins une fois par semaine à une activité ou culte spirituel. Peu importe la religion, les corrélations similaires sont observées chez les pratiquants du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme ou d'autres religions. L'étude suggère également que l'on est susceptible de voir le bien-être social et personnel décliné dans les pays où l'engagement religieux chute. Ces études attestent donc que la religion ou la spiritualité apporte beaucoup de choses positives à la vie d'une personne. Elle apporte un cadre qui peut favoriser la santé mentale, l'épanouissement émotionnel et un sentiment d'appartenance identitaire. Se sentir soi-même est très important pour être heureux. La religion ou la spiritualité fournissent une vision de la vie qui permet de gérer les événements du quotidien avec une meilleure résilience. Les religions encouragent l'amour et la fraternité et elles promeuvent le pardon et la réconciliation. Or, lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec les autres, nous déployons mieux nos potentiels et les énergies positives dominent dans notre existence. Samuel et Dorothée, un couple, ont écrit ensemble un beau livre intitulé « Le pardon, une puissance qui libère ». Combien de rancunes nous entravent et nous empêchent d'être heureux. Les rituels et les enseignements spirituels et religieux peuvent permettre aux individus de naviguer à travers les incertitudes de la vie
et Dieu sait qu'il en a beaucoup en notre temps, tout en renforçant les liens sociaux et en cultivant un sens de la compréhension et de la paix intérieure. Ceux qui pratiquent la prière et la méditation épuisent une force intérieure et une sagesse spirituelle qui leur donne de garder la sérénité, la confiance, aux heures de gloire comme aux jours d'épreuve et d'adversité. L'enseignement religieux aide aussi à développer une conscience droite, l'honnêteté, le sens de la responsabilité, l'amour du prochain, l'altruisme, la solidarité et la compassion. La religion ou la spiritualité communique une force spirituelle, des valeurs, un sentiment de communauté et d'appartenance. Tout en renforçant la vie intérieure, elle libère du poids de la solitude. Johnson Byron, un des protagonistes de l'enquête dont j'ai parlé, disait que le souci de l'autre, chose que la plupart des religions traditionnelles enseignent, comporte l'avantage de permettre d'améliorer sa propre vie, sa propre santé et de s'épanouir. En s'occupant des autres, on se rend plus heureux. Et cela m'amène à vous parler de Mère Teresa de Calcutta. Je n'ai pas l'intention de raconter toute sa vie, ce serait long. Il y a une phrase par laquelle elle-même, elle définit son identité, et je la cite. Par mon sang, je suis albanaise. Par ma nationalité, indienne. Par ma foi, je suis une religieuse catholique. Pour ce qui est de mon appel, j'appartiens au monde entier. Pour ce qui est de mon cœur, j'appartiens entièrement au cœur de Jésus. La foi de cette femme l'a rendue sensible à la souffrance des personnes qui l'entourent. Et elle a quitté la commodité de son mouvement pour faire de la précarité des rues de Calcutta le sanctuaire de sa mission au service des plus pauvres parmi les pauvres. Le 10 décembre 1979, elle a reçu à Oslo le prix Nobel de la paix. À cette occasion, elle a prononcé un discours très touchant que je vous conseille de reprendre et de relire à plusieurs reprises. Elle avait déclaré qu'elle acceptait ce prix uniquement parce qu'elle l'accepte au nom de toutes ces personnes, les lépreux, les nus, les affamés, les sans-abri, toutes les personnes que la société méprise. Et dans le discours qu'elle a prononcé en cette circonstance, elle a évoqué plusieurs témoignages. Je me permets de rapporter un seul. Elle raconta qu'un soir, un monsieur se rendit chez elle, chez les sœurs, pour leur dire qu'il y a une famille hindoue de 8 enfants qui n'a pas eu à manger depuis longtemps. Et on demandait aux sœurs de faire quelque chose. Mère Thérèse a pris tout de suite du riz et s'est rendue immédiatement chez cette famille indigente. Elle a trouvé la maman avec ses 8 enfants, visiblement affamés. Elle donne le sac de riz à la femme. Mais la femme prit le riz, le divisa en deux et sortit. Lorsqu'elle revient, Mère Thérèse lui demanda « Où êtes-vous allé et qu'avez-vous fait ?» Et voici sa réponse. Ils ont aussi faim. Elle savait que ses voisins, une famille musulmane, étaient affamés. Dans sa souffrance, cette maman savait que quelqu'un d'autre avait faim. Et elle avait le courage de partager. Elle avait le courage d'aider. C'est pour nous dire que quels que soient nos besoins, il y a toujours des gens qui ont plus besoin que nous. Et nous ne sommes jamais trop pauvres pour aimer et partager. Et souvent, quand il y a quelqu'un qui fait une œuvre de bienfaisance, qui travaille au bien-être des autres, son action nous contamine. Elle devient contagieuse. Il est temps pour chacun de nous d'étendre partout dans le monde des réseaux d'action pour le bien-être. Mère Teresa se référait souvent dans son action
à un passage de l'Écriture sainte. C'est le chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, les versets 31 à 46, où Jésus disait: au moment où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec les anges avec lui, il séparera les hommes. Il mettra à sa droite ceux qui sont justes. Et ils seront justes pourquoi? Parce qu'ils ont donné à manger à ceux qui avaient faim. Ils ont donné à boire à ceux qui avaient soif. Ils ont habillé ceux qui étaient nus. Ils ont visité ceux qui étaient en prison et ceux qui étaient malades. Ce texte a donné lieu dans la spiritualité catholique à ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. On distingue 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Les 7 œuvres corporelles sont visiter les malades, nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, accueillir les pèlerins et les étrangers, vêtir ceux qui sont nus, visiter les prisonniers, enterrer les morts. Et les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller les ignorants, enseigner les ignorants, conseiller ceux qui sont dans le doute, pardonner les offenses, consoler les affligés, supporter patiemment les défauts des autres, prier Dieu pour les vivants et les morts, avertir les pécheurs et ceux qui sont dans l'erreur. J'avais prévu un 3e point sur une école qu'on appelle l'école jeunesse bonheur au Bénin, mais je ne vais pas le présenter. Je vais conclure mon propos par la prière pour la paix de Saint François d'Assise que Mère Thérèse avait lu le jour où elle a reçu son prix Nobel. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où elle a haine, que je mette l'amour. Là où elle offense, que je mette le pardon. Là où elle a discorde, que je mette l'union. Là où elle est erreur, que je mette la vérité. Là où elle me doute, que je mette la foi. Là où elle me désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on s'oppose de soi-même, c'est en pardonnant que l'on est pardonné, et c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. Merci de votre attention. Merci Monseigneur pour ces paroles de réconfort, en parlant de résilience, d'amour, de fraternité, en nous rappelant l'histoire de Mère Teresa qui a fait effectivement beaucoup pour les jeunes. Et c'est un modèle pour tout un chacun. Merci encore, Monseigneur. Au fait, vous pouvez d'ores et déjà réfléchir aux questions que vous aurez l'occasion de poser tout à l'heure à nos participants. Et c'est après les interventions de nos intervenants qu'on va passer aux questions et réponses. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Sri Lanka est un pays fascinant. J'ai eu la chance de visiter ce pays en 2013 dans un cadre de voyage culturel organisé pour les ambassadeurs auprès de l'UNESCO. À l'époque, notre délégation d'ambassadeurs était dirigée par son Excellence Madame Kakaline Bouvier, présidente de la 36e conférence générale de l'UNESCO. Ce qui m'avait marqué au Sri Lanka, c'est l'omniprésence des temples et des stupas bouddhistes. Nous avons visité Dambulla, temple d'or, qui est un ensemble de grottes temples ornés de peintures murales bouddhistes
et de plus de 150 statues de Bouddha. Nous avons escaladé sur Singirya, qui est une ancienne forteresse royale, mais également un site sacré pour les bouddhistes. Nous avons admiré les peintures murales, les demoiselles de Singirya et jardin en terrasse. Mais le plus extraordinaire était la visite du temple de la dent, Sri Dalada Maligawa à Kandy. C'est le lieu le plus sacré du bouddhisme au Sri Lanka, car il abrite la relique de la dent du Bouddha. Bref, le Sri Lanka est un pays, comme j'ai dit, fascinant. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Son Excellence Madame Manisha Gunasekera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sri Lanka en France, délégué permanent auprès de l'UNESCO, à qui je donne la parole. Your Excellency, floor is yours. Thank you very much, Mr. Toki, for those very beautiful words about Sri Lanka. Venerable faith leaders, excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor and a privilege for me to address this conference today on a theme that lies at the very heart of UNESCO's mandate, which is the role of faith and value-based education in promoting the well-being of youth as a cornerstone for peaceful, inclusive, and sustainable societies. First, I wish to express my deep appreciation to the permanent delegation of Thailand to UNESCO, the Thai National Commission, the World Fellowship of Buddhists, and the Traditional Culture Foundation for jointly organizing this meaningful discussion in UNESCO. I also commend UNESCO for its leadership in uniting educators, cultural leaders, faith representatives, and youth advocates to explore how education, rooted in ethical values and faith, can address the emotional, psychological, and spiritual needs of our youth today. How these values can help young people address modern-day challenges. I also thank the President of the World Fellowship of Buddhists and the President of the Association of Master Shinkyun's Friends at UNESCO for organizing this event every year. Ladies and gentlemen, the world today is written in conflict with very complex geopolitical challenges as we speak. On the other hand, AI and the digital environment poses severe and unfolding challenges for everyone, even while there are also opportunities. And these challenges are especially difficult for young people to address. According to the World Health Organization, approximately 1 in 7 adolescents aged 10 to 19, which is around 166 million globally, live with a mental health condition, contributing to approximately 50% of the global burden of disease in this age group. As per the WHO, suicide is the third leading cause of death among youth aged 15 to 29. These challenges are further exacerbated in numerous conflict-affected regions in the world today. UNESCO's 2024 Global Education Monitoring Report reveals that 251 million children and youth in crisis settings lack access to quality education, with many also deprived of
essential psychosocial support. These numbers are not mere statistics. They represent real lives. There are millions of young people are grappling with anxiety, grief, identity crises, and a lack of safety and purpose as we speak. In this backdrop, education must transcend the delivery of knowledge. It must foster meaning, healing, and hope. It must cultivate emotional and ethical foundations for a more peaceful world. Now, how do we do this? This is where a faith and value-based education system can become a powerful catalyst for change. Across spiritual traditions in the world, be they Buddhist, Christian, Catholic, Islamic, Hindu, Jewish, or other faiths, values such as love, compassion, empathy, respect, non-violence, and self-discipline, as we also heard from the other speakers today, form a moral fabric of the individual and collective lives of communities. These values are not confined to religious institutions alone. They shape relationships, guide decisions, and strengthen communities. When integrated into mainstream education systems, in inclusive, pluralistic, and in culturally sensitive ways, they nurture personal well-being and social harmony. However, the starting point is also respect for each other's space and harmonious coexistence. Without this, faith-based education can actually lead to divisions and conflicts, instead of becoming a harmonious, empathetic, and uniting force. Therefore, learning how to handle faith-based systems in pluralistic, multicultural societies is a must, and must remain as the backbone of this exercise. In Sri Lanka, Buddhist teachings, which emphasize mental clarity, ethical conduct, and emotional balance, have long shaped our educational ethos. One practice with global relevance is mindfulness, which is cultivating calm, focused, non-judgmental awareness of one's thoughts and emotions. As you know, scientific research, including studies in peer-reviewed journals, demonstrate that mindfulness practice in schools reduces anxiety, enhances focus, and improves classroom behavior. Numerous countries across the world, likely exceeding 30, have integrated mindfulness into mainstream education, with programs such as the Satipasana, as you can see in the images today, which is a mindfulness school in the education system in Sri Lanka, and programs such as Mind Up and mindfulness schools in the UK are examples of this. These programs report significant improvements in student well-being and balance. Now, Sri Lanka has integrated mindfulness into its public school system, as you can see, drawing from our long-standing monastic and community traditions across numerous schools. Brief practices such as moments of silence, breathing exercises, and guided reflection help students begin their day with calmness and clarity. These practices are particularly impactful in under-resourced or high-stressed environments where students face socioeconomic pressures or the lingering effects of past crises or trauma. By fostering inner peace, mindfulness equips young people with the resilience needed to navigate challenges and stress of the modern world. Excellencies, dear colleagues and friends, to harness the transformative potential of faith-based education, I propose 5 actionable priorities, particularly for communities affected by crisis or social fragmentation. First is embedded values and emotional learning in school curricula. We must ensure that education systems formally incorporate values and emotional learning, not as add-ons, but as essential central components of the curriculum.
storytelling, drama, group discussions, and community service can all be used as effective tools to integrate these values into classroom life. Second, invest in teacher training and teacher well-being. Teachers are the backbone of any education system. They are often the first to notice a student's or a child's struggles. Yet many teachers lack training in mental health or trauma-informed practices. UNESCO estimates that 44 million additional teachers are needed globally by 2030 to achieve universal education goals. Professional development programs, including training in mindfulness and psychosocial support, can empower teachers and educators to care for students and themselves. Third, leverage existing faith-based community institutions. In fragile or underserved regions, existing faith-based organizations and community groups, such as temple and church groups, often serve as trusted anchors, providing both formal and informal education and a much-needed support system to children and youth. For example, in conflict-affected areas, these institutions deliver psychosocial support and value-based learning to children excluded from formal schooling. By partnering or supporting these institutions, one can amplify their impact, creating safe spaces for youth to grow and belong. Fourth, we must promote youth-led intercultural and interfaith dialogue. Young people crave spaces to explore their identities, connect across differences, and shape their futures. UNESCO reports highlight that many youth view intercultural and interfaith dialogue as essential for peace building. Initiatives like the UNESCO Youth Forum and the UN Youth 2030 Strategy can amplify these efforts. UNESCO's annual celebration of the International Day of Vesak is one such important example of intercultural dialogue. Fifth, we must ensure that value-based education is inclusive and aligned with the principles of human rights. Education grounded in values must never impose beliefs, as I said, but should invite critical thinking and inculcate respect for diversity. It must align with human rights principles, encouraging students to question, listen, and engage with different and diverse perspectives. Excellencies, ladies and gentlemen, if we are serious about building a peaceful and sustainable world, we must prioritize mental and physical well-being of our young generation. Developing mind-body balance is essential in this regard, and faith and value-based education provides the foundation and tools for this. I wish to tell the young people and everyone else who's gathered here today, your strength lies not only in what you learn, but in what you become. Your peace of mind and love and empathy you carry in your heart is as vital and as important as your academic and professional achievements. Let us therefore commit to building education systems that do more than teach, to building systems that heal, that inspire and humanize. Let us ensure that every young person has the opportunity to live with dignity in a harmonious environment. I thank you. Merci, Excellence, pour votre inspirante allocution et partage. Vous avez déjà fait énormément pour avoir réussi à inscrire l'officialisation de la commémoration du Vesak à l'UNESCO. Nous souhaitons que vous apportiez la généralisation du Mindfulness School dans les recommandations officielles de l'UNESCO pour que cette pratique puisse apporter
le maximum de bénéfices à nos jeunes. Merci encore. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer la prise de parole des panélistes, après avoir abordé le sujet sous les angles culturels, chrétiens et bouddhistes, nous allons donner la parole à un immense représentant de la culture d'obédience musulmane. Il est connu comme un loup blanc ici à l'UNESCO. Il ne peut pas faire un mètre sans que quelqu'un lui demande soit faire un peu de selfie, soit discuter un peu. Il a son portrait affiché au devant de la salle 1 parmi les présidents de la conférence générale. Et c'est aussi ici à l'UNESCO qu'il a croisé le chemin du vénérable Master Ching-Kong. Et malgré son âge très respectable, il a accepté d'être le président de l'association Peace and Harmony Development, association des amis des Master Ching-Kong à l'UNESCO. Il, bien sûr, c'est son Excellence, Monsieur Ahmad Jalali, à qui j'ai le plaisir de donner la parole. Mr. President, floor is yours. Thank you very much, Regional and Vice President, Traditional Culture Foundation, and all friends. Very kind, I don't know what to say. Thank you very much. That is an excellent for generation. I would like also to thank Ambassador Sri Lanka for the very kind and very to the point mention. While I have been here in many years in UNESCO, I used to work with Sri Lankan delegation and your ambassador. All the time Sri Lanka has been very active in this kind of gesture. I personally made the keynote speaker in Bazak Day, who Sri Lanka was the main one with others. And so congratulations for all activity you have done. This kind of gathering is very cultural gathering. Also would like to thank for the presentation of our dear friend, permanent, distinguished permanent observer of Vatican, ODC, and UNESCO. I thank him personally, and he has been all the time pioneering to hold this kind of cultural discussion. Here, I would like to take the occasion to offer our condolences to the policy, to him, for the recent passing away of Pope Francis. He was really a messenger of peace and a very good, highly valued example of value-based teaching. So, we lost him, we paid tribute to him, and in any occasions that Excellency observers always see many
humanity. And don't forget him. He would really deserve to carry the title of Francis in the history of Christianity. And we wish the best for the newly elected current Pope. Okay, before I go to the point I wanted to say, I was wondering, I was thinking, usually I prefer not to read, I prefer to speak. But some interpreters told me they wanted better to read because then they want to interpret and it's easier for them. But unfortunately, I have to change it when I'm speaking because it's too long. Now I am thinking, because as usual, my style, as usual, I started from the concepts, the philosophical approach to the concept, and the definition, and academic base, and intellectual base of that, and then we go to examples. But I think, as I see the time will not allow me to do that, I think a copy of my notes is with the interpreter, therefore they should know that I think it's better, it's more wise to exclude the half of it, the first 5 pages at the start. Forget about the concepts first, go to the examples, and then if there was a time, I go back to the examples. So I will start from an example from page 5 of my notes. The question of the importance of teaching value-based education. Religious doctrines, spiritual doctrines, any kind of value system we are going to teach. The main question is that who is going to teach? How is going to teach? What is the purpose? What is the background knowledge of the theological base that we choose for the perspective of our teaching? All will give us another spectrum of the value-based system. We have seen in the history of religions, all religions and spiritual doctrine, in Buddhism, in Hinduism, in Muslim, Christian, Judaism, all other African, many African spiritual traditions. How we are going to touch it. History is very telling. History very telling. I was born and come from a country and region at the moment. And I have chosen, of course, first I wanted to explain the concept of what about it. I've chosen an example, probably through example, you may come to what I wanted to say as far as the concepts. The core concept of all religiosity, God, all the supreme power of the universe. What do we mean? Believing to a religion or value system doctrine, is it going to conclude that we know, or is it going to conclude that we don't? It is a big question. Religion is going to teach us that we know the universe, the truth. Oh no, we don't know. We are wondering. Most cannot. This one. Suppose we ask a fish
who was born in the sea, who has been living in the depths of the water. Suppose we ask the fish, that fish, in the depths of ocean, what is water? Describe. An honest fish would reply, I don't know. What is water? What do you talk about? What are you asking about? Because the fish was born and grew up within and existentially embraced by it, by its whole existence. How can you describe it? The only way that a fish can understand what is water is for you to take the fish out of the sea, put it on the shore, and say, look, and then bring it back to the water, say, look, this is it. Until you do not take the fish out of the water and put it on the shore, you cannot ask that question, you cannot explain the water for that. Taking this metaphor, we can say, as Jalaluddin Rumi, again, my favorite, as Rumi said in his Masnavi, that God is the sea of existence, without any shore, a shoreless. So we cannot take anyone out of the sea to be able to teach them what God is. We are embraced since we have been, since our existence. They are embraced. They are covered. We are part of it, our existence. And this ocean of existence does not have any coast that we go out and then come back to the world, to the existence, and understand what is God. We are embraced by this existence category, within which the main message of religion is, we do not know. If you look at the core message of the quality of the knowledge of God, then the highest message of religion is that we don't know. And we don't know is not a small claim. Welcome, dear Ali. After such a long time. And therefore, if they say that Socrates said, if I was not afraid that people of Athens say to me that Socrates made a big claim, I would have said that I don't know. That I know nothing. This is a big claim. But knowing nothing in this level, after you go to the depths of the knowledge, and then you come with the word that, oh, I am wondered. I know nothing means I am wondered. A comparison between, I have taught history of science in university. Also, I have taught the history of ideas. This is the one-to-one correspondence. In the philosophy of science, and the history of science, of the physics, and the mechanics, and
mechanics, of quantum, of then, and mathematics, and all. Of course, mathematics is different because it's rational. And when we talk about the material, about the nature, then the history of science is not the steps and the history of right theories. As the progress in science is that we are moving from more wrong theories towards probably less wrong. This is the definition of Karl Popper, the famous philosopher of science. The same comparison would be in the depths of mystery, if religiosity, spirituality, and value system. Let me give you another example. I was born in a small town. In the north central Iran, near which, just 10 minutes drive away, in a village that the name is Karaman. And the Abyssina 1,100 years ago visited this village. I used to go when I was a kid, almost every month. A very famous figure of Persian mystic culture is buried there, Abul Hassan. When I was in a primary school, we used to be taken on pilgrimage to his mausoleum. Over the entrance of his mausoleum is sitting there 1,000 years. In Persia, that mausoleum was the place that he used to have his teaching. And Abyssina went there to meet him. It is written, he said, right, he was a religious teacher. He instructed to write from the top of the school, still there, this sentence. Give whoever comes into this house bread and respect. And do not inquire about his faith. Do not ask. Because whoever deserves existence, life from God, definitely deserves bread and respect from him. A forbidden student, even that someone asks, what is your faith? Or what's your name? Where do you come from? No. The fact that whoever he is, he deserves to receive life, the gift of life from God. When an entity deserving life does not deserve bread and respect from me. This was the philosophy he used there. Also, in a primary school, when I was 10 years old, in our Persian, we read a story of Masnad of Musa and Shaman, shepherd and Musa the prophet. I wish I could have a good voice to recite for you in the Masnad melody. The Musa Shaman
This is the melody that usually of us. The moon salvie shalom Kuramiei notte Odo Really? Still I know by heart all of those poetry lines since I was 10 years old. I'll tell you the reason. Is that what? I'm finished? This was what? Yeah. Just for one page. Okay, I will return. Imaginary a shepherd was in the desert, and the prophet, the famous prophet, was last. And the prophet used to teach theological depths, the deep arguments of theology, the existence of God, how we can describe this of God. And the shepherd was singing, and shepherd had some goats and said that in the middle of the day, he said, "Oh God, oh my Lord, where are you? I want to be your servant. I want to have milk from my goat for you. I want to make a wool dress for you from my goats. And I want to make some shoes that when you walk in the desert, you..." All of these things is very beautiful. And in the night when you are tired, "Oh my Lord, where are you? I want to massage your feet," and all of this. Very beautiful. It is beautiful. I can't. I want to be instructed. Okay. And the prophet was listening. He said, "What are you talking about? Oh, this that is Almighty that God doesn't need bread, doesn't need your goat, and that. The dialogue between the prophet and the shepherd is very interesting. I hope one day I can tell you. This is the way that value system can be taught. This is one way. And there is another way in the same country that there is other region. Just can have other. And finally, is that the God hinted the prophet, and the shepherd was disappointed, and he went to the desert. And because the prophet said that a fire will come and burn you with this kind of description. And then here he reflected, you are really witness and truly the friendship I have a witness man in enmity. You are indeed God's enemy, as you dare to totally disrespect His almighty presence by offering such rude services to Him. And this happens. And the shepherd disappointed my mission. Then God revealed to the prophet according to whom He said then, "Oh, what did you do? What did you do? What are you doing? You are here to join people together. Do you not know that we have given each group a way of expression? Do not understand that sentences that are meaningless for you are meaningful for others?
Do you not understand that you do not owe the soul of the people? And so, after a final report from God to the prophet goes and finds the shepherd and about them. I finish by just quoting a sentence of the preamble of our UNESCO Constitution, when he said, ignorance of the people from the way of life of each other during the course of history, most of the time, broken to wars. Ignorance of the ways. Look at this story. Rumi says from a prophet to the prophet, don't you understand that meaningfulness, the theory of meaning, is not what is only in your mind? Don't you understand? Don't you understand that life's value may be different?